In January 2021, mass protests erupted across Poland. They came as a response to a strict anti-abortion ruling. These actions became known as strajk kobiet. Now, in what's a European first, a Polish activist has been criminally charged for overstepping the country's abortion law. To really understand what's happening in Poland, we have to step back in time. I've been following this story since it first made the news. As a Canadian citizen who grew up immersed in Polish culture thanks to my family background, I felt especially connected to this topic. So I wanted to explore it. But I wanted to go below the surface and not let any of my previous knowledge on the subject affect my work. And what I learned is that Poland's abortion laws didn't change overnight. Instead, a series of judicial, political, and cultural systems were all playing a role. So my major question is, what should people know about Poland's abortion laws in order to see the big picture? Over the past year, I have become laser focused on this topic. I even traveled to Poland to learn from people who are more involved on the ground. I spoke to lawyers and legal experts. I met with a gynecologist helping patients get abortion care in Germany. I even went inside the Polish parliament to meet with politicians. I'm going to show you how Poland's abortion laws changed over time. This breakdown is going to help us see how nationwide policy changes can affect people's everyday lives, while also reminding us of the importance of participating in our democratic process. To understand the background context of abortion law in Poland, there's two major things we have to discuss. The first is the law, like what's actually legal. Let's start by taking a look at what happened in the 90s. Now, up until this point, abortion law in Poland is legal on 4 separate grounds. I like to think of these definitions as pillars. The first is if the pregnancy poses a serious threat to the life or health of the pregnant person. Next, if the pregnancy is a result of a crime, so in cases of rape or incest as proven by a prosecutor. Then, as a result of severe or irreversible fetal abnormalities, so this could include if the pregnancy isn't considered viable. And finally, on the grounds of difficult living conditions. This last pillar is quite a loose definition that can encompass many things, but for example, it included things like if the pregnant person was unable to support a child in the future. However, things shifted in the early 90s when a major legal change occurred. When I visited Monika Płatek, a professor at the University of Warsaw and legal scholar, she helped me make sense of a law that was introduced in 1993. Powstaje ustawa o planowaniu rodziny i w tej ustawie jest preambuła, czyli wstęp do ustawy, który jest częścią integralną przepisów. Natomiast treść tej preambuły odpowiada temu, czym jest tak naprawdę prawo reprodukcyjne. Uznając, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa. The priority of this law was to protect life. As a result, the pillar for terminating a pregnancy due to difficult living conditions was removed. And then in 2020, the topic of abortion became one of the most important conversations in Poland. I teraz to, co się dzieje w roku 2020, to wyrzuca się ciężkie uszkodzenia płodu, pozostaje gwałt i pozostaje zdrowie kobiety. I teraz gro oficjalnych przerywań ciąży jest z tego powodu, czyli ciężkie uszkodzenie płodu. This third pillar for terminating a pregnancy in cases of fetal abnormalities is completely removed at the end of 2020. Now, we'll touch on the process of how this actually happened a little bit later, but for now, I want to focus on the fact that only 2 very narrow definitions remain. Abortion when the pregnancy is the result of a crime, or if it poses a serious risk to the pregnant person's life. Let's take a look at some numbers. According to a survey done by Poland's Ministry of Health,
1,079 legal abortions were carried out in 2020. 1 year later, after the strict law was introduced, the number dropped to only 107. When I spoke with Professor Płatek, she helped me understand the significance of these numbers. To, o czym trzeba pamiętać, ta przesłanka uszkodzenia płodu i ciężkiego, nieodwracalnego stanu zdrowia płodu została usunięta, a była tą, która była podstawową, służącą przerywaniu ciąży. If we look at the ministry's statistics, severe fetal abnormalities were the cause for nearly 98% of all abortions. What Professor Płatek emphasized is that terminating a pregnancy should be discussed as an element of healthcare. To jeszcze jest ważne, żeby to dostrzec. I dlaczego nie można mówić tylko o aborcji, trzeba mówić o prawach reprodukcyjnych i trzeba mówić o tym, że to nie jest moje ciało, moja sprawa. Bo to jest sprawa polityczna. Bo to jest powiedzenie, nie, że to jest moje ciało, ale że moja głowa nie jest wystarczająco do tego dobra, o czym już mówiłam, żeby podejmować odpowiedzialne decyzje. Now that we've talked about the law, we also have to discuss the second background element, which is the Constitutional Tribunal. Now, it took me a while to wrap my head around what this tribunal does and what it's responsible for, especially in relation to Poland's abortion laws. So here are the most important things you have to know before we continue. The Constitutional Tribunal is a judiciary power that is separate from the government. It's meant to be neutral. Think of it like a constitutional court made up of 15 representatives who watch over what the government does. Their job is to supervise the ruling party's actions to make sure that nothing is done out of line or unconstitutionally. But what happens if the authority of the tribunal is compromised and it's no longer considered neutral? To get a better grasp of this, I met with Janusz Roszkiewicz when I was in Warsaw. He's a legal counselor who works for the Polish Ombudsman. This is an institution that helps oversee the fair enforcement of the law while dealing with citizens' complaints. He shared some helpful breakdowns of the challenges that are affecting Poland's Constitutional Tribunal. Buckle up, because there's a lot of information here. Problem z Trybunałem Konstytucyjnym sprowadza się do jego niskiego autorytetu w oczach społeczeństwa. Po raz pierwszy w historii Trybunału Konstytucyjnego cały jego skład obsadzony jest sędziami pochodzącymi z nominacji tej samej partii. Zawsze było tak, że w Trybunale zasiadali sędziowie wybrani z nominacji różnych partii, więc ten skład był pluralistyczny. All 15 judges that make up the tribunal were appointed by Poland's ruling party. They're called Prawo i Sprawiedliwość, which translates to the Law and Justice Party. And currently, they occupy a majority in Polish parliament. But that isn't the only issue with the tribunal. Na dodatek żaden z tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w swojej praktyce zawodowej nigdy się nie zajmował prawem konstytucyjnym. No i to z natury rzeczy budzi pewną wątpliwość, czy tacy sędziowie są rzeczywiście przygotowani do wypełniania należycie roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nie mając doświadczenia w stosowaniu prawa konstytucyjnego. As Janusz Roszkiewicz explained, this could raise some concerns in the eyes of the public, almost like a conflict of interest, especially because laws that are meant to be vetted by the tribunal could now lack this sense of perceived objectivity. One of the most concrete examples of this is in relation to Poland's abortion laws. Kilka lat temu grupa posłów partii rządzącej złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym kwestionowali zgodność z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej w ustawie aborcyjnej, czyli przesłanki, która pozwala na przerwanie ciąży w przypadku poważnej wady rozwojowej płodu. This was a very specific request because essentially the tribunal was asked to reevaluate if abortion law goes against anything in the Constitution. At the end of 2020, there was a verdict. The Constitutional Tribunal ruled that terminating a pregnancy for eugenic reasons, or fetal abnormalities, goes against the Constitution because it obstructs the right to life. More specifically, Article 38 of the Constitution, which states that the Republic of Poland shall ensure the legal protection of the life of every human being. What happened next was big.
Protests erupted across the country. These were some of the largest demonstrations Poland had seen since the fall of communism. I wanted to get a better sense of what these protests meant for people who were involved on the ground. Małgorzata Kopka-Piątek works at the Institute of Public Affairs in Warsaw. She's also the co-founder and president of Fem Global, an association that promotes women in international politics. She was able to really paint a picture for me of how the mood of the protests shifted following the tribunal's ruling. Poszłam tego dnia, to był czwartek po ogłoszeniu wyroku Trybunału i szliśmy tam, ja miałam znicz ze sobą, bo szliśmy tam jakby pogrzebać właśnie prawo kobiet w Polsce. Ta atmosfera była tam naprawdę taka grobowa. To było cicho i było tak smutno i było przygnębiająco i były osoby właśnie z tymi zniczami, po czym ta energia bardzo się zmieniła. I powstała taka pozytywna energia wychodząca z tego bardzo negatywnego dnia i wyroku. I kobiety polskie pokazały taki bunt prawdziwy. But this rebellion wasn't easy. I went to the Polish Parliamentary Assembly to speak with a politician about what was at stake for everyone who was taking to the streets. Barbara Nowacka, who's a member of parliament and chairwoman for the Polish Initiative Party, explained that protests occurred during a very vulnerable moment. My żeśmy już z organizacjami kobiecymi alarmowały, że to się zaraz wydarzy, że oni czekają na taki moment, kiedy będzie ciężko protestować. To przecież była kolejna fala pandemii. Wszyscy tak naprawdę bojący się o swoje zdrowie i życie, jeszcze nie było szczepionek, był zakaz demonstrowania i wtedy ogłaszają, że proszę bardzo, to jednak jeżeli płód jest uszkodzony, ma szansę umrzeć zaraz po narodzeniu, to i tak musisz donosić ciążę. When I met with Martyna Jałoszyńska, a budding politician and feminist activist, she helped me understand why these protests were so intense. Atmosfera była bojowa. Na pewno dominował gniew. Ten pierwszy protest też był specyficzny, dlatego że to był czas pandemii. To był czas, kiedy protesty były tak naprawdę zabronione. I pamiętam, że jako osoba organizująca ten proces czułam jednak strach, dlatego że zjechała się policja, mówili do nas przez megafony, że mamy się rozejść. Bo policja bardzo zastraszała, szczególnie młode osoby. Były ciągane po komisariatach, zatrzymywane, przesłuchiwane. Policja była wyjątkowo brutalna. Pałowali, przetrzymywali, zamykali w kotłach. Rzeczy, które naprawdę nie działy się w Polsce od wielu lat. Tutaj są doświadczeniem młodego pokolenia. Kobiety powiedziały dosyć. Dosyć nie tylko decydowanie o naszych ciałach, ale też nie decydujcie o naszych językach. W sensie nie decydujcie o tym, jak my chcemy wyrażać właśnie nasze niezadowolenie, nasz bunt wobec tych regulacji prawnych. A match had been lit. Now this is where the story really picks up. Despite the protests, the laws didn't change, but people continued to look for alternative solutions. And what ended up happening is that Poland's underground abortion network grew. One of the most well-known of these alternative organizations is the Abortion Dream Team. They're an informal initiative aimed at destigmatizing abortion. They also provide valuable information about where you can order abortion pills to terminate a pregnancy at home. This can be done online or over the phone. Justyna Wydrzyńska, Kinga Janińska, and Natalia Broniarczyk started the group in 2016. But they became widely known in Poland more recently when their social media accounts began to blow up. This is where these alternative abortion services run into a sort of legal gray area. Let me explain. In Poland, it's legal to self-administer abortion pills. Ordering them online costs about 350 Polish zloty, which is the equivalent of about 109 Canadian dollars. But anyone who facilitates in this process can be criminally liable. So this includes a lot of things, but if you drive someone to an appointment or physically give them the pills yourself, you could be in trouble.
And this is where Justyna Wydrzyńska becomes a central figure. Jarosław Jagóra, who's a lawyer working for the Helsinki Foundation for Human Rights, laid out the key details for me. Pani Justyna została oskarżona o pomoc w udzieleniu pomocy w przeprowadzeniu aborcji, bo musimy o tym pamiętać, że oprócz tego, że mamy restrykcyjne prawo, które przewiduje aborcję tylko w określonych sytuacjach, to również mamy tutaj sankcje karne za przeprowadzenie np. aborcji wbrew tym przepisom albo za udzieloną pomoc w przeprowadzeniu takiej aborcji. I właśnie zakup czy udostępnienie takich tabletek może stanowić właśnie taką pomoc w takim nielegalnym przeprowadzeniu aborcji. What we know is that at the height of the pandemic, Justyna Wydrzyńska sent abortion pills to another woman who was unable to get them herself. This delivery was intercepted and almost immediately criminal action was pursued. In November 2021, the activist was charged with helping in an abortion, and in March of 2023, she was found criminally liable in a Polish court. Justyna Wydrzyńska was sentenced to 8 months of community service for helping another woman get an abortion. However, despite the legal challenges that these abortion services face, they continue to offer their help. And some people say that their messages are so well known that they are no longer considered an abortion underground. Z drugiej strony jednak mówi się o tym coraz głośniej i one też się z tym jakoś specjalnie nie kryją, to znaczy piszą wprost w mediach społecznościowych, publikują relacje czy tam podziękowania od kobiet, którym pomogły przerwać ciążę, piszą wprost o liczbie osób, którym pomogły, mówią wprost o tym, jak to zrobić, jak przerwać tę ciążę. Trzeba pamiętać, że ta pomoc jest różna. Jedne organizacje dostarczają pigułek, inne mówią, gdzie do której kliniki za granicę pojechać. I was struck by the risks that are associated with terminating a pregnancy in Poland and the legal loopholes you have to jump through. But I wanted to explore this last option that Barbara Nowacka talked about, which is leaving Poland. So that's exactly what I did. I took the same journey that so many other people take when wanting to terminate a pregnancy in other European countries. People who can't receive an abortion in Poland will sometimes go across the border to Germany. Here, there are many doctors who are known for helping patients get what they need. I went to Szwed, Germany to meet with one of them. And it all led me to this man, a retired gynecologist named Dr. Janusz Rudziński. Dzwoni jakiś telefon. Tak, oj, to telefony mogą dzwonić, zaraz to zobaczymy. Tak, jestem przy telefonie, w czym pani mogę pomóc? Okay, so let me explain. This kind of phone call interruption actually happened a few times during our conversation. And that's because this is part of Dr. Janusz's job. What he does from his apartment in Germany is entirely legal. He reroutes Polish patients to German clinics. He's only one phone number away, and he receives about 20 calls a day from patients seeking help. To, co ja robię, to jest legalne, prawda? Bo w Niemczech legalne. Gdybym to robił na przykład już 3 kilometry dalej za tą granicą, no to prawdopodobnie bym siedział w więzieniu. Tutaj to jest legalne. But during his time of doing this kind of rerouting work, Dr. Janusz said that not everyone is always looking for help. Dochodzą informacje z Polski, prawda? Otrzymuję od kościołów, zakonów polskich, często kartki, gdzie powiedzmy sobie, modlą się za moją duszę, za zbawienie mojej osoby i tak dalej. Poland is a historically Catholic country, and religion is deeply interwoven with the nation's culture. Dr. Janusz made it clear just how difficult this environment can be for patients seeking help. Czasami kobieta, która przyjeżdża na zabieg, na przykład Rzeszowskiego, to pierwsze pytanie już o drzwiach: doktor, a ksiądz się nie dowie? Ja mówię, niech pani usiądzie, bo jestem grzecznym człowiekiem. Boi się pani księdza? Tak. A Boga się pani nie boi? Panie, Bóg nie wiadomo, czy jest na pewno miłosierny, a ksiądz jest i nie jest miłosierny. Takie prowadzimy rozmowy.
Poland's next elections are happening in the fall of 2023. Many things are going to be significant for voters, especially considering Justyna Wydrzyńska's guilty verdict. When I spoke to people in Poland, they were hopeful that the country's abortion laws might soon change. Bardzo bym chciał i mam nadzieję, że to w tym kierunku się potoczy, że jednak nastąpi tutaj zmiana. Skoro z jednej strony wychyliło nam się wahadło w jedną stronę w kierunku tego bardzo restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego, gdzieś tam przeciwko obywatelom, to myślę, że ten ruch nastąpi w drugą stronę, ruch liberalizujący. Wybory są w 2023 roku. Wszystko na to wskazuje. Jeżeli strona demokratyczna wybory wygra, to my to po prostu prawo zrobimy normalne, cywilizowane, europejskie. Także to Polka będzie decydowała z kim, kiedy i ile chce mieć dzieci, a nie biskup, a nie polityk, a nie ksiądz, a nie fanatyk. This story taught me a lot. What I wanted to do is examine the process that led Poland to where it is today. And if I could leave you with one thought, it's this. Poland's abortion laws didn't change overnight. Instead, it was a series of changes within the democratic process that led to this. As I was looking at these large institutions like the Polish legal structure or the Constitutional Tribunal, I realized that process does matter, and nationwide policy changes imposed by elected governments can truly influence the lives of everyday citizens, which is why this story is about so much more than just abortion. And this really emphasizes our role within the democratic process, even if we think it might not directly pertain to us.